আলহামদুলিল্লাহ স্যার, কেমন আছেন? আসসালাম। তো আমরা ওয়েট করি, সবাই জয়েন করুক। হ্যাঁ, জি স্যার। তোমাদের ফ্রেন্ডদের খবর দাও। রাকিব, জি স্যার। কালকে যে 10টায় ক্লাস আছে বোধহয়, যে ইন্ট্রোডাকশন টু ইএলটি, না? জি জি স্যার, আমি আচ্ছা, সকালেই চলে আসবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখি আজকে কয়জন জয়েন করে ক্লাস। আম্মু, যাও ফেলে দাও, ফেলে দাও, নিজের কাজ করো, যাও। তখন আমি তো জাস্ট তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে নিছিলাম যে কি রে 1 ঘন্টা ধরে আগরবাতি জ্বলতেছে, তো 7 o'clock now, but we'll start তুমি কথা বলার জন্য 5 minutes later. ধরো নেট Call কানেকশন up your থাকলে friends. একটু বেশি ন্যাকামি করবে না। লেবু পানিটা লাগাও, রাখো, টেবিল করে রাখো, ছেড়ে দিতে চাই, টেবিল করে রাখো। 8 জন জয়েন করছে আমি সহ। রাকিব, আলিশা, আসিফ, তারিন, মিতু, তানভীর, সঞ্চিতা, প্রিয়াঙ্কা। এই যে, 8 জয়েন করবে না। উপরে ফ্যানটা বন্ধ করতে দিছিলাম, দরজাটা বন্ধ করবা, ভালো করে দরজাটা বন্ধ করো। সব শুয়োরের বাচ্চা, এদের জন্য করে কি আম্মু, লাভ? তুমি প্রতিদিন কিন্তু আমার ক্লাস করার সময় ফিতনা দাও, কথা বলবা না কিন্তু এখানে। খায় রান্না করে প্লেটটা বন্ধ রাখো না।
এসব কি স্যারের কথা কি 3.25 খারাপ নম্বর না। এবার আমাকে দিবে এটা, বুঝছো না? ওনাকে আমি এবার জঘন্য গিফট দিব। জেমি কেন জয়েন করছে? জেমিনা লিটারেচারে গেল নাকি তানভীরের জন্য ক্লাস রেকর্ড করে করে থুচ্ছে। এটা কি রাইট আছে? তানভীর তো ক্লাসই করে না, কি ভাই ব্রাদারদের কাছে নোটপত্র সংগ্রহ করছে, করতে ব্যস্ত। গতকালকে দেখছি 18 জনকে ক্লাসে, আজকে 15 জন আছে ক্লাসে। ওকে, লেটস স্টার্ট। তোমাদের বন্ধুরা যারা জয়েন করেনি, ইউ ক্যান সেন্ড দ্য মেসেজেস। We're going to start. Okay. Discourse Analysis Pragmatics is this new course for this semester and very interesting subject. I hope you'll enjoy it. Okay. You've got the joining link. তোমাদের আমার সপ্তাহে একটি ক্লাস অনলাইনে, প্রয়োজনে হয়তো একটা ক্লাস আমরা বাড়িয়ে নেব পরে, আপাতত আজকে থাকলো একটাই। This is the class code. Okay. এটা তোমরা ইউজ করে যে কোনো সময় you can dig into the Google Classroom and look at all the materials. তোমাদের কি দেখা যাচ্ছে? ও সরি দেখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঠিক আছে, দেখছি মনে ছিল না। কুকুরের মধ্যে ব্যবহার করছিস কেন? আমার জন্য তুই সিসিটা চালু করলি। সিসিটা আমি চালু করতাম না, সিসির জন্য আমার ওকে, এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যালো। জি স্যার। ওকে, এই সিআর কে এই গ্রুপের এই ক্লাসে? স্যার আমি আচ্ছা, আসি। তো তুমি এটা ছবি তুলে নাও, এটা তোমাদের গ্রুপে শেয়ার করে দিও। নয় রাকিব দেখো। হ্যাঁ, ওকে স্যার, ডান। ওকে, থ্যাংক ইউ। রাইট, অ্যাগেইন অ্যাজ ইউজুয়াল, যে তোমাদের কোর্সের যে আউটলাইন সেটা এখানে আছে। এটা কোর্সের কোড হয়তো চেঞ্জ করে গেছে, ওটা পরে ঠিক করে দেবো আমরা। এই যে কোর্স আউটলাইন কন্টেন্ট এখানে আছে, উইক বাই উইক, লেসন বাই লেসন, এভরিথিং ইজ হিয়ার। ওকে, রিকমেন্ডেড বুকস একটু পরে আমি দেখাবো তোমাদেরকে। In the first part we look at discourse, in the second part we look at pragmatics. Okay. So these are the books that we'll need. আর কোনোটা friends book-এ পাওয়া যায়, কোনোটা পাওয়া যায় না, but I have soft copies of all of them. Okay. First book. জীবনের চরম বিরক্তিকর ক্লাস হচ্ছে এই কোর্স। Right. Introduction to Discourse Analysis by Malcolm Coulthard. Very introductory, useful introductory book. এটা ফ্রেন্ডসে পাওয়া যায়, এখানে সফট কপি আছে। ওকে, রাইট। কিছু বই ফ্রেন্ডসও পাওয়া যায়, পরে লাগবে বা সফট কপি আছে, যেমন কোহিশন ইন ইংলিশ, ম্যাক হলিডে and Ruqayya Hassan.
এটা এই মুহূর্তে লাগবে না, দুই এক লেসন পরে লাগবে, তখন আমরা আবার দেখব। Cohesion in English. Mac Halliday and his wife Rukia Hassan. Halliday বোধহয় রিসেন্টলি ইন্তেকাল করেছেন। ছোট্ট একটা বই, ভেরি ইন্ট্রোডাক্টরি বই, এবং এটা ফ্রেন্ডসে পাওয়া যায়, সফট কপি এখানে আছে। ডিসকোর্স অ্যানালিসিস, ও না, এটা বড় বই, জিলিয়ান ব্রাউন and George Yule. Very comprehensive book on discourse analysis. Very useful book. You'll need to read it. Right. There's another book here. Right. Language teaching series er boi, Discourse by Guy Cook. Very good book. All the different concepts explained very briefly and very clearly, and also task and exercises. What is discourse? Okay, discourse and sentence, grammar within and beyond the sentence, things like that. But it also has tasks within it. কোথায় গেল বই? Guy Cook. Introduction. Discourse analysis examines how stretches of language considered in the full contextual, social, and psychological context become meaningful and unified for the users. আচ্ছা, বইটা সম্পর্কে পরিচয় দিচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনে। And language teachers also need to know about these things, because it will be helpful for them in designing courses and classroom teaching. What is discourse? Like a task. এদের কিছু কিছু টাস্ক আমরা করব, একটু পরে করব কিছু টাস্ক, বাকিগুলো এখানে দেখে নেবে। Another book, Critical Discourse Analysis. This will be important for you for your assignment. Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough, because when you do assignment at the end of the course, I will need background study of this book. You have to choose a text, and then you have to do a critical discourse analysis of the text. Discourse analysis for language teachers, একটা বই, খুবই useful বই। Right, so why teachers need to understand this and how they can apply the concepts and ideas in their teaching. This book is about that. For example, what is discourse analysis, historical overview, form and function, cohesion, okay, etc. Another book, How to do Discourse Analysis, which is written by, for assignment 2, James Paul G. We'll make a reference to him. Those who want to read more and more, there's the Handbook of Discourse Analysis. Okay. And essays on various topics of discourse analysis by different writers. For example, Discourse and Grammar, Intertextuality in Discourse, Cohesion in Discourse, Intonation and Discourse, things like that. We also have a Routledge Handbook of Discourse Analysis.
again by James Paul G. and Michael Hanford, again different important essays by different writers on discourse analysis. For example, critical discourse analysis, Norman Fairclough, systemic function linguistics, multimodal discourse analysis, narrative analysis, etc. Okay, and we have an introductory book, I think by James Paul G, is it? Introduction to Discourse. Let me see. James Paul G. Okay. An Introduction to Discourse Analysis, Theory and Method. Introductory textbook, very useful. I think you should read it now. Okay. Tools of Inquiry and Discourse, for example. A sort of book on different tasks and activities, like Text and Discourse Analysis by Salkie. Again, we'll take some tasks and activities from the book, but you have to read it by yourself. Approaches to discourse analysis. Advances to discourse analysis. Well, recent developments, I think. Bhatia and others. Conversation analysis. এটা আমরা অবশ্য pragmatics এ কভার করব পরে. Discourse analysis for university students, I think the next book. Right. How can you do discourse analysis as a student? Okay. Again, useful book, giving examples of practical or data collection, transcribing data, okay, etc., etc. The Continuum Companion to Discourse Analysis, again, a collection of articles by different writers. Data collection and transcription, conversation analysis, etc. These are the general books, and when you go to lessons, we'll give reference to individual books related to that, but overall, have a look at them. And some of these will be available from Friends Book Corner, but not all of them. So, our first topic, definition of what is discourse analysis. So I have a very difficult question to ask. Well, can you see the screen? তোমাদের স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কি? জি স্যার। Can Sir, you মাত্র স্টপ হয়ে গেছে। stop? আমি পজ দিয়েছি। সাউন্ড কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. In this particular video, and that is, what is discourse analysis? It's a really difficult question to ask and to answer because it means so many different things to so many different people. So I want to explain a few things about how people differentially look at discourse and thus how they look at discourse analysis. And I'll just have some quick examples for you. So the first question to ask really is, what is discourse? If you're going to do analysis of it, your understanding of what it is, discourse, really has a lot So we have to understand what discourse is before we can do analysis of discourse. do with how you're going to go about methodologically looking at discourse. So Schifrin. Three general definitions. Anything beyond the sentence. It's not a single sentence. It can be a piece of conversation. It can be a paragraph. It can be
longer text, okay, but language in use, okay, not examples from a grammar book, okay. And also the text also reflect social norms, social practices, both linguistic and non-linguistic. Et al. Wrote a really nice handbook, and in their introduction, they note that there are really three main I've given the copy of the handbook, soft copy of the handbook. categories of definitions of discourse, even though when you read a book on discourse analysis, oftentimes you'll see lots of things that don't necessarily put it into any kind of concise definition. But they kind of sum it up as these three. Anything beyond the That's the most important first, for anything beyond the sentence. A single sentence may have some reference, but not necessarily. sentence. So in a previous video, I talked about how you've got phonology and morphology, syntax, semantics, pragmatics, all of those things that go into sentence level kinds of linguistic details. Discourse then looks at anything beyond just that singular sentence. So if you string two sentences together, or if you have two people in conversation that are, doing a sentence each, then you've got discourse. Second definition is language in use. So this is actually how people go about doing language in the context that they're doing it. So any kind of situation where people are actually doing things with language, that would be language in use. So a conversation that you and I might have in a coffee shop. Right, real life language use. I mean, sometimes you see you have sentences as examples in a grammar book, but that is not an example of a piece of discourse. It has to be real life use, either spoken or written. Would be use of language in a particular situation, and someone could sit down and analyze the discourse of that particular conversation. And the third one is one that tends to get used a lot more these days in academia, but it's one that's a little bit more difficult to understand. It's a broader range of social practice that includes non-linguistic and non-specific. Non-linguistic in a sense, we not just use sentences or words or utterances, we also use body language, the context in which you do. Now, this is a long video. I'm leaving it for you to read, and because so they don't have to would regard that as just simply a sample of a discourse. Right. Really, he's on. So it what then represents the system of thought and what the speaker or the writer wants to express. Okay, and when he make an analysis of who is the speaker, who is the writer, what is he talking about, in what format, then we are doing analysis. How analysis we go about of the piece of discourse. Actually thinking through what to get together. So it can be descriptive, linguistic analysis. It comes the critical in the social context, a situational context, what it actually means. You may agree with the speaker or writer, you may disagree, but we have to understand his viewpoint. We have to see whether he has given the right background or reason for it. And so we look at it, look at the text, we look at the theme, we look at his views, and we critically analyze it. That would be critical discourse analysis. Kind of cohere, very descriptive. Formal linguistic situation like cohesion and coherence we'll discuss. And that would be taking samples of written. Right, so we take samples of oral and written text, one lines up analyze well them with the from the point of view of text, context, and purpose, etc. So it's a long video. I leave it to you to watch it by yourself when you have time. Okay. Right. So a shorter description here.
Okay, right. So discourse analysis and pragmatics, that is the course. Okay, we have to know this, understand this, if we want to know what successful communication means and what condition should be there for successful communication to happen. It's not only the knowledge of grammatical rules or vocabulary or pronunciation or the ability to produce correct sentences. We have to think about interpersonal relationship, the social context, or the context in which is used, and we have to understand the purpose and the way it is delivered, things like that. Above and beyond the sentence. Okay, discourse analysis is a general term, okay, to analyze spoken or written text or even sign language, okay, describing and understanding how language is used in text or conversation. Okay, it's not a method of language teaching, but we have to understand how language is used, and teaching comes in because we have to teach the actual use of language. Both spoken and written. So we represent the world, and that means the world we live in, our thoughts and ideas about it, and we can convey our intentions in a communicative situation. And not only that, we arrange how we arrange it in a text or in a dialogue. Okay, so organization of text, even and body language. Also the cultural information, because every language is grows up in its own culture. So we have to understand the people who use the language and their culture, because every language has a culture behind it. Okay, স্যার স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ হয়ে গেছে আবার। ঠিক আছে, আবার দিচ্ছি, দাঁড়া। মুশকিল। ওকে, আমি আবার প্রথম থেকে দিচ্ছি, দেখো। Hello, today we are going to discuss discourse analysis and pragmatics. As you already know, the discourse analysis and pragmatics are closely related to the lesson, to the topic that we already discussed when we were speaking about linguistic and communicative competence. So you already know that not only knowledge of grammar rules, vocabulary and pronunciation are needed, but other elements of speech that are involved in a communication event. So we can say that discourse analysis, it's a very necessary branch of linguistics,
we need to know it because it focuses on language use above and beyond the sentence. Well, I'd like to emphasize that discourse analysis is not a method for teaching languages, but it's a necessary. You, as future teachers, need to know also include elements of discourse analysis in our teaching for our students. Be aware that all languages function in different ways. Discourse analysis is a general term for a number of approaches to analyze written, spoken, and signed language use. Discourse can be applied not only for spoken language but also for written and language of signs that deaf and dumb people use. Well, through discourse analysis, people can represent the world. Also, we may convey communicative intentions, what we want to say, and during this kind of communication is involved a set of body language elements, and also through discourse we can arrange information so it's accessible to another. You know that when we speak a foreign language, we also need to know specific cultural implications, for example, and specific elements of body language. And we also need to follow some rules and to be correctly understood by speakers of other languages. That's why we need discourse analysis. We need to know how we can interpret what a person is going to tell us and use correct rules of, for example, in turn taking, which is the main element of discourse analysis. Well, and within objects of discourse analysis, we can mention that it's writing. Okay, so the object is to analyze writing, conversation, in a communicative event. For this communicative event, whether the text is coherent or cohesive, okay, have the text have been well organized or not, okay, in speech whether turns have been taken or not, okay. So again, finally summarizing, naturally occurring language use, not invented examples, for example in a grammar book. So discourse analyze naturally occurring language use, not invented examples. Language, talk, conversation, and all speech events. And they are defined in terms of coherent sequences of sentences, propositions, speech acts, or turn at talk. So this is turns at talk or turn taking are main elements that indicate how spoken language is organized. When we speak with someone, we can see or understand what is our turn to inject our or introduce next idea, what I want to say, or understand when it's appropriate moment for a speaker to interrupt another speaker and introduce another idea. So speaking about discourse analysis and people who or linguists who dedicate their studies to this, the main interest is naturally occurring language use. What is naturally occurring language use. Okay. Again, it's a borrow examples of language. They hear this is when people speak. What is the focus of attention of discourse analysis? So who are the participants? Who are the people talking? Who is the speaker? Who is the listener? Who is the writer? Who is the reader? Okay, and what are they talking about? Okay, the context. Okay, what are the goals? Okay, so all of these things are taken into consideration. আমি টেনে দেখাচ্ছি পরে তোমরা by use what and what are some other clues that there are in the context or in surrounding text. Okay, how do you know what writers and speakers actually want to say? Okay, what factors enable us to understand or interpret the text? What clues are there in the text to which help us understand every language? They have specific forms. Okay, when analyzing spoken language, who are the speaker? What is the context? Is it at a bank, for example, or a restaurant? Or if you're looking at text
We're looking at language of newspapers, language of everyday speech or informal conversation. So we have to analyze, look at language that happens in different contexts, real life contexts. How we can, for example, interrupt and raise a hand. Very, very important. Again, you see, it is related to lot of other disciplines like linguistics, sociology, psychology, anthropology, etc., etc. So it's an interdisciplinary thing. Pragmatics, we'll talk about pragmatics later on. Okay. Summarizing, what is discourse? A particular unit of language above the sentence. Okay, particular focus on language use. Okay. You can have a unit which looks like a sentence, but it doesn't mean anything. For example, look at this sentence. Colorless green ideas sleep furiously. তোমরা কি জানো এই সেন্টেন্স কে আবিষ্কার করেছিলেন? চমস্কি। উনি অবশ্য এটা আবিষ্কার করছিলেন, এই জায়গায় কেন আনলো এটা বুঝলাম না। এটা উনি দেখাচ্ছিলেন, সেমান্টিক্সের আলোচনায় উনি এনেছিলেন যে ওই যে ফিচার্স দেখিয়েছিলেন যে ক্যান বি congruous, incongruous. যেমন colorless green, something which is green cannot be colorless. So ideas cannot have, the human beings or animals can have ideas. Okay, so idea শুধুমাত্র idea নয়, ওটা হচ্ছে inanimate object. Sleep, যদি some idea যে concept হয়, it cannot sleep. আর যদি if you sleep, you do not sleep furiously. সুতরাং চমস্কি এই সেন্টেন্সটা আবিষ্কার করেছিলেন যে ইনকংগ্রুইটি, যে অসামঞ্জস্য, যে মিনিং এর দিক থেকে সেটা দেখানোর জন্য। কেন এনেছে জানি না। এনিওয়ে, উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন, ইউ ক্যান হ্যাভ ইউনিট হুইচ লুকস লাইক এ সেন্টেন্স, ডাজন্ট মিন এনিথিং, যেমন এটা একটা এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছে। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইউনিটস which people speak and you can understand, but it is a broken language. It's not a so appropriate, suitable, correct language. For example, এটা অনেক সময় স্পিকার এইভাবে বলে, ভেঙে ভেঙে বলে, অসংলগ্ন বলে, ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স বলে। For example, you can run a you can run a house, you can run a house and do the job, which is important. A man can't do it. So it's a do it himself, and a woman can't do it himself. So we have to do it together in some way. So this is not a very properly grammatically organized sentence, but some sort of meaning is coming out of it. So we can analyze, criticize it. Okay. So not only language, there's fatigue function. Okay, that means we express through our emotions, body language, etc. So different things, not just language, the other things. Discourse analysis may turn into a general, broader analysis of language functions. There's a speaker, there's a writer, there's a hearer, there's a reader, there's a context. These are the important elements of discourse. Spoken discourse, written discourse. There must be context. Discourse refers to any utterance which is meaningful. It can be written text, or it can be oral text, or it can be mixed oral and written, like internet chat, for example. Okay, so it's not size of text, it's a unit of text. Okay, right. So discourse analysis is not a discipline that exists on its own. It is influenced by other disciplines. For this reason, discourse analysis examines spoken and written text from all sorts of different areas. It can be medical, legal, advertising. We'll have a look later on at legal language of advertising, language of newspapers, or legal language, etc. Okay? Right.
Okay, so various other disciplines come into it, sociolinguistics, psycholinguistics. They also contribute to discourse analysis, pragmatics, etc. Okay. Right. Okay. Various other things come into it. Sociolinguistics, interactional sociolinguistics, how people communicate with each other, interact with each other. Okay. How communication actually happens. That is ethnography of communication. Okay. Right. Example, giving an example. Conversation analysis. Okay. This is Mr. Smith. May I help you? I can't hear you. This is Mr. Smith. Smith. Okay. Right. Conversation analysis is particularly interested in sequencing of utterances. Not only what people say, but how they say it. So we take into consideration sequences, topic, functions or speech acts, which is realized through the text. Okay. Okay, we can understand things in context. For example, here's a newspaper from Sun, a tabloid newspaper in Britain. We play guinea pig eaters, right? So English football team is going to play with team of Ecuador or Venezuela, and these South African people, nations here, people eat guinea pigs. So it's a play on words. We play guinea pig eaters. I think England's next clash will be against nation of guinea pig eaters, possibly Ecuador, right? Okay, Ecuador, and we'll play Ecuador on Sunday. So the context gives us meaning. Okay, we can look at a text. Okay, for example, there's a textual analysis. England's next clash will be against the nation of guinea pig eaters. We avoided a showdown with old enemy Germany. Guinea pig eaters. The whole nation, no, the team. Okay, right. Old Germany is. There's a lot of competition between Germany and England in football, like Pakistan and India in cricket, for example. Right, so that is why old enemy. So these things come up. Okay. আমি একটু একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভালো করে দেখে নিও পরে। What is discourse analysis? Discourse analysis study the way sentences and utterances go together to make text and interactions, and how those texts and interactions fit into our social world, the context we live in. It should be noticed also that discourse analysis is not just a study of language, I mean language items, but a way of looking at language, how it is used. This way of looking at language is based on language ambiguous sometimes. Okay, it's in the world. The way we use language inseparable from who we are and different social groups to which we belong. Okay, it's not used all by itself. It is used for a purpose, and not only there's language, there's facial expression, tone of voice, gestures, different things. So we have to look at text. The text is texture, that means structure, organization structure. We look at texture of a text. That is also a part of discourse analysis. Okay, text in context become discourse. Okay, but we have to look at textual features of text. We have to look at what genre it is. So genre analysis also, এটা পরে আমরা in details আলোচনা করব. It becomes a part of discourse analysis. So ideology expressed through the text, etc. তোমরা দেখে নিও. Okay. Right. Approaches of discourse analysis: learning to use the analysis of language to solve real-life problems. Discourse is above the sentence.
above the clause. The analysis of discourse, the analysis of language and use, not a description of linguistic form, the functions that it serves. Not just language, but language and use, whether speech or writing. Seen as a type of social practice. It also represents relationship power between the speaker and the listener, and ideology of the writer. Okay? There are different types of discourse. It reflects a reality. It creates the reality even. Okay. Okay, and who, when, where, how, to whom. Okay. All of these things come into discourse analysis. Who are the people? Why are they? What are they talking about? What kind of language is used? Okay. I've got a summary here for you. Let me see. Text and discourse analysis. I've summarized the points for you. Text. What is a text? A stretch of language interpreted formally without context. একটু থামলাম আমরা, আজান পড়ছে। So, a naturally occurring spoken or written discourse is text, but when you put it into context, who wrote it, who said it, for what purpose, and in what structure, then we are doing discourse analysis of the text. Language above the sentence, above the clause, continuous stretch, specially spoken, may be written, larger than the sentence, often constituting a coherent unit such as a sermon, argument, a joke, or a narrative. Many other types of text. Meaning of a text does not come into being until it is actively employed in a context.
of use. This contextualization is the reader's or hearer's reconstruction of the writer's or speaker's intended message, what he wanted to say. So one question for your quiz may be difference, what is discourse? Difference in text and discourse. How to do analysis of a piece of text. Analysis of discourse is the analysis of language and use cannot be restricted to description of linguistic forms independent of purpose or function for which it is used. So when you talk about purpose of language and use, we can identify two main types. Transactional, conveying factual information of content. Transmission of knowledge, as in textbooks, encyclopedia, newspapers. They were transactional. Or interactional, that means exchange of information through face-to-face communication, electronic means, or sending text messages digitally, or through print, establish and maintain personal and social. It is interactional use of language. The দুটো main use, একটা transactional, storing and conveying factual information, or exchange of information, ideas, views, opinions, sending text messages digitally or through print, etc. Okay? Is this point clear? A point ki clear holo? Transactional, interactional? Hello? Can you hear me? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। পয়েন্ট কি ক্লিয়ার Yes, হয়েছে দুটো? হ্যাঁ? জি স্যার। Okay. Nature of discourse. Life is full of discourse. Life is এই যে আমরা এখন কথা বলছি, এটা একটা discourse. Life is a constant flow of discourse. A typical day starts with saying one's prayer. সকালবেলা আল্লাহ মাফ করে দিও, অনেক গুনাহ করছি, পথে রাখো, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, সেই পথে আমাদের পরিচালিত করো যে পথে মানুষ রহমত পায়, সেই পথে আমাদের নিও না যে পথে মানুষ ধ্বংস হয়, ইত্যাদি। তা আল্লাহর সাথে একটু কথাবার্তা হচ্ছে, তাই না? ওটা একটা ডিসকোর্স। A typical day starts with saying one's prayers, listening to the news on the radio, TV. আমি তো আবার দেখি সকালবেলা কি হলো। আচ্ছা, ওটা একটা ডিসকোর্স। Exchange pleasantries at breakfast with members of the family. সকালবেলায় সবার পরিবারের সঙ্গে কে কিরকম আছে, কার কি কাজ, কোথায় যাচ্ছ। আচ্ছা, skimming the newspaper, পত্রিকা আসছে, একটু তাড়াতাড়ি দেখলাম যে টাইটেল কি আছে, ইম্পর্টেন্ট খবর কি আছে, before we rush off to work. Day continues with a variety of discourses, discussing plans in a business meeting, যদি আমি কর্পোরেট অফিসিয়াল হই, ordering lunch in a restaurant, দুপুরবেলা গিয়ে chatting with friends and guests during lunch. ওটাও একটা ডিসকোর্স। ইলেকশনে কে জিতবে। The day may include context that may not be part of the day of our day-to-day life. For example, consultation with the medical specialist, দাঁতে ব্যথা, বিকালে বাসায় ফেরার আগে ডেন্টিস্টের কাছে গেলাম, কোথায় কি ব্যাপার আলোচনা হলো, কি করতে হবে বললো। As the day outside draws to a close, members of the household come together again, possibly sitting down for a meal with enough time to review the day and talk about future plans. কার কি অবস্থা, সারাদিন কি করলি, কি পারলি না পারলি, এগুলো ওটাও একটা ডিসকোর্স। ওকে, কনটেক্সট আলাদা, স্ট্র্যাটেজি আর স্টাইল আলাদা। ওকে, কেউ আসছে নাকি? শব্দ হচ্ছে কেন? এই পরে আসলে তো পরে বিরক্ত হয় না, সবাই আছে তো। কোথায় গেল? আচ্ছা, ঠিক আছে। Types of discourse. Discourse situation that a person encounters over a few days will show the diversity of types of person may need to be engaged as a human being. Learning how to participate in a discourse is an act of communication, is one of the most important goals in language learning. So if we understand
the nature of discourse, then our communication may be more successful. The applied linguist studies discourse types, the essential elements, and context of use. Discourse analyst and the grammarian. Discourse analyst looks at real text, spoken or written, language in use. Grammarians work with invented or constructed example. Grammarianরা নাউনের উদাহরণ দিতে এক বাক্য বাইর করে তারপর দেখায় কোনটা কোনটা কি আছে। প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের বাক্য উদাহরণ দেয়, ওটা ডিসকোর্স না। Discourse analyst typically studies passages longer than a sentence normally. কিন্তু এক সেন্টেন্স অনেক সময় ডিসকোর্স হতে পারে যদি কনটেক্সট ক্লিয়ার থাকে, মিনিং আন্ডারস্টুড থাকে। Grammarians usually work with sentences in isolation normally to exemplify grammar points. Participants in a discourse. Kara participant, writer and reader, written text. Speaker and listener, at a oral interaction. A formal grammarian does not take any of these factors into account. তারা শুধু এক্সাম্পল দেয় তার গ্রামাটিক্যাল ক্যাটাগরি। কনটেক্সট সিচুয়েশন বলতে আমরা কি বুঝি, যে আমরা বলেছি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন কনটেক্সট। The contextual situation যদি স্পোকেন টেক্সট হয়, অ্যাড্রেসার and addressee, speaker and listener, or writer or reader. Writer হচ্ছে addresser, reader হচ্ছে addressee, recipient of the utterance or the text. Audience. In spoken situation, there may be two people, there may be others who are overhearers, but sometimes they may contribute to the speech event. Setting, place and time, কোথায় ঘটছে, of the speech event. Date, day, times, place. Channel. What channel? Face to face? Okay, mobile phone or internet chat? Konta? Channel ta ki? Code. What language? What dialect? Style, formal or informal? Depending the relationship between the speaker and the listener. What is the message format? Chat, debate? Okay. Event. What is the event? Nature of act communication. Key criteria for successful execution of the event. And what is the purpose or outcome of the communicative event? So these are the key points of discourse. এটা পুরোটা এখানে ডিটেইলস আছে, এটা শুধু পাওয়ার পয়েন্টে আছে, এটা ডিটেইলসটা সামারাইজ করে রেখেছি তোমাদের জন্য। আচ্ছা, ওটা অন্য জায়গায় আছে, আচ্ছা দেখাচ্ছি, একটু থামো। ওটা এটা নিচে আছে, এদিকে আছে। এই যে টেক্সট এন্ড ডিসকোর্স অ্যানালিসিস। আমি এটা পড়লাম না, তো পড়ে নিও। টেক্সট কাকে বলে, ডিসকোর্স কাকে, এগুলোই আছে। নেচার অফ ডিসকোর্স, এগুলো পড়তে হবে তোমাদের। কুইজ 1-এ এগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা নিজেই একটা এক্সারসাইজ করব, কোনটা টেক্সট আর কোনটা ডিসকোর্স দেখি। আমরা দেখি ওটা ওই যে আগে যে বইগুলো দেখো ওখান থেকে নেওয়া কয়েকটা টাস্ক। ওকে, টেক্সট ফর অ্যানালিসিস। দেখা যাচ্ছে? ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, আমি পড়ে শোনাচ্ছি, তাহলে আরো সুবিধা হবে। Task 1. Here are two pieces of text. Read them and look at the question below. আমি টেক্সটটা পড়ছি আগে। Text A. This box contains on average 100 large plain paper clips. Applied linguistics is not the same as linguistics. The tea is as hot as it could be. This is really warm. Just send 12 Guinness school token bottle caps. Achha. And the second report, text B. The voice on the telephone seemed to be sharp and peremptory, but I did not hear too well what it said, partly because I was half awake and partly because I was holding the receiver upside down. Question number 1. Which of these two stretches of language is part of a unified whole?
বি। বি। ওকে, এটা একটা টেক্সট আছে, একটা মিনিং আছে, একটা ফ্লো আছে, একটা স্ট্রাকচার আছে। ওকে, there's a সিকোয়েন্স, কি ঘটেছিল, হ্যাঁ, ঘুম ঘুম ছিল, টেলিফোন বাজলো, কি বলতে বুঝতে পারছিলাম না, প্রথম কথা হচ্ছে অর্ধেক ঘুম অর্ধেক জাগন্ত, আবার উল্টা করে ধরেছে রিসিভার, ইত্যাদি। টেক এ, এখানে সেন্টেন্স গুলো গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট না ইনকারেক্ট? স্যার কারেক্ট। কারেক্ট, কিন্তু এটাকে আমরা কি টেক্সট বলতে পারবো? না স্যার, ইন্টারকানেক্টেড না। that they're not meaningfully, একটা সেন্টেন্স আর একটা সেন্টেন্স মিনিংফুল কোনো কানেকশন নাই। ওকে, তাহলে বিটাকে বলবো আমরা টেক্সট ইন কন্টেক্সট, ওটাকে ডিসকোর্সের কোয়ালিটি আছে তার। আচ্ছা, টেক্সট নাম্বার 2, here text C and D different from text B. ওকে, আমি প্রথমটা পড়ছি। প্লেব্যাক, Raymond Chandler, Penguin Books in association with Hamish Hamilton, to Jean and Helga, without whom this book could never have been written. এখানে কি দেখছো? এটা কোত্থেকে এসছে? এটা কি? এটা পড়ে আমি কি বুঝতে পারছি এখানে? স্যার some sort of reference. না, ঠিক রেফারেন্স নয়। এটা হচ্ছে প্রথমত নেম অফ এ বুক, প্লেব্যাক, এবং রাইটারের নাম হচ্ছে রেমন শ্যান্ডলার। ফ্রন্ট পেজ, কভার পেজ অফ দ্য বুক। নিচে আছে পেঙ্গুইন বুকস, এটা পাবলিশার। ইন হ্যামিশ হ্যামিল্টন হচ্ছে আরেকজন অ্যাসোসিয়েট পাবলিশার। ভেতরে পাতা উল্টে প্রথমে দেখা যাচ্ছে উৎসর্গ করা, তো জিন অ্যান্ড হেলগা, হয়তো তার ছেলে এবং মেয়ে, বা দুটোই তার মেয়ে, উইদাউট হুম দিস বুক কুড নেভার হ্যাভ বিন রিটেন। রাইট, এটাকে কি আমরা টেক্সট বলতে পারি? না, পারি না। তার কারণ এটা হচ্ছে পিসেস অফ ইনফরমেশন একটা দিয়ে গেছে অ্যাবাউট এ বুক, উই গেট সাম ইনফরমেশন, কিন্তু এটা রিয়েলি সেই অর্থে ডিসকোর্স না। কিন্তু পরেরটা আমরা দেখি, বুজুম্বুরা। It was said in a statement on Sunday that 135 people are killed in the capital Bujumbura and surrounding areas of and 137 more in the northern provinces of Chiboki and Bubanza. The government said order had been restored, but security forces were still on alert for attack from rebels of the Party of Liberation of Hutu people. What sort of text is that? Newspaper report? Yes sir. Or television report, or radio news maybe? Okay. Bujumbura, capital of African country, বলছে rebel attack নিয়ে লোকজন মারা গেছে ইত্যাদি। It is a piece of text. It can be written, newspaper হলে অথবা radio television হলে spoken হতে পারে। Task 3. Some of the following are invented examples for language teaching and grammatical analysis, and some are pieces of language which were actually used to communicate. হলে text and discourse হবে। Is there any way of telling? আমরা অনেক সময় if you look at a sentence, আমরা ধারণা করতে পারি কে বলছে, কাকে বলছে, এবং এর নেচারটা কি। Is there any way of telling which one is which? Could you think of situations where these pieces of language might actually have been used? আমরা অনেক সময় ধারণা করতে পারি the context, কে বলছে, কেন বলছে, পারপাসটা কি, আমরা ধারণা করতে পারি। আচ্ছা, প্রথমটা আমরা দেখি। John considers the analyst a lunatic. Is it a real life language use? Or is it an example to illustrate a grammatical concept? So real life example হতে পারে। No, it's not real. It's an example of sentence structure, grammatical sentence. John considers the analyst a lunatic.
Okay. But look at the second one. Which of you people is a fish? Can you imagine a situation where it can be actually used? আপনার মধ্যে মাছ কে? না স্যার। না, এটা রিয়েল লাইফ ল্যাঙ্গুয়েজেস। মানে কিছু কয়েকজন বন্ধু এক রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছে। কে কি খাবে? বলছে আমি চিকেন খাবো, আমি বিফ খাবো, একজন বলছে আমি মাছ খাবো। হ্যাঁ, বা দুইজন বা তিনজন বলছে মাছ খাবো। এখন ওয়েটার নিয়ে এসে মাছ নিয়ে এসে বলছে আপনার মাছ কারা কারা মাছ আপনারা, মানে মাছটা নাও, কে কে মাছ খাবে আর কি অ্যাকচুয়ালি মিনস। Okay, we can think about real life languages, context, situation in a restaurant. Okay, the people who have ordered fish. বোঝা গেল? জি স্যার। তুমি একা জি স্যার করতেছো, অন্যদের বলতে দাও, তুমি বলবা না কথা। আচ্ছা, পরেরটা দেখো। প্লিজ ডোন্ট থ্রো মি অন দ্য ফ্লোর। এটা কোন সিচুয়েশনে কে কে বলতে পারে? এটা কি রিয়েল লাইফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ? কি রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ দেখো নাই কোনোদিন টেলিভিশনে? দেখেছি। দেখছো তো, মাথার উপর তুলে আসার দিবে, তাই না? তখন বলছে যে আমার আসার বাইরো না, প্লিজ ডোন্ট থ্রো মি অন দ্য ফ্লোর। ঠিক আছে, এটা রিয়েল লাইফ ল্যাঙ্গুয়েজেস। Number 4, I wish someone had told me he was a vegetarian. I could have made an omelette. এটা কি রিয়েল লাইফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ না গ্রামার বই? আচ্ছা, এই যে রিয়েল লাইফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ, সিচুয়েশনটা কি হতে পারে? We can imagine. হোস্টেস বলছে আরেকজনকে যে একজন তাদের গেস্ট আছে যে ভেজিটেরিয়ান, মাছ মাংস খায় না, উনি বলছেন যে যদি আমাকে কেউ জানাতো তার জন্য আমি একটা অমলেট বা অন্য কিছু একটা তৈরি করে রাখতাম। বুঝতে পারছো? কি বোঝা গেছে? জি স্যার। অমলেট কি জিনিস? শোনো নাই অমলেট কাকে বলে? আমাদের দেশে এটা হয়ে গেছে মামলেট। অরিজিনাল শব্দ হচ্ছে অমলেট। মামলেট বলে ইংরেজি কোনো শব্দ নেই। Number 5, chicken and vegetable, hot, medium hot, rice, pilau rice, 2 papadums. And what's bhindi bhaji? এটা কি রিয়েল লাইফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ না কি, বা কনটেক্সট বা সিচুয়েশন কি? স্যার এটা রিয়েল লাইফ হতে পারে, অর্ডার করছে কেউ। দ্যাটস রাইট। বা মেনু করছে। মনে করো বিলেতে কোন একজন ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে গেছে, কিছু একজন ইংলিশ পারসন, সে তখন মেনু দেখে পড়তেছে চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল, হট, মিডিয়াম হট, মানে চুজ করতে হবে ঝাল বেশি না কম, মাঝারি রকম, রাইস, পোলাও রাইস, পাপাদাম মানে পাপড় আর কি, 2 পাপাডামস। তারপর দেখছে ভিন্ডি ভাজি, এটা সে বুঝতে পারছে না ভিন্ডি ভাজি কাকে বলে। ভিন্ডি মানে তোমরা জানো ভিন্ডি কি? ঢেঁড়স স্যার। ঢেঁড়স, ইন্ডিয়াতে অনেক জায়গায় ভিন্ডি বলে। ভিন্ডি, right? What's bhindi bhaji? Okay, so this customer is reading the menu and reciting it and ordering food in some way. So if we can imagine the context and if we can identify the speaker or the listener in which the purpose of language use, that's real life languages that we can even a single sentence, এটা potential আমরা যদি বুঝতে পারি কনটেক্সটে, তখন এটা ডিসকোর্স হিসেবে গণ্য করে। সামথিং বিয়ন্ড দ্য সেন্টেন্স, কিন্তু একটা সেন্টেন্স হয়ে যে which of you people is the fish, আপনাদের মাছকে আমরা কনটেক্সটে প্লেস করতে পারলে ওটা আমি ডিসকোর্স বলতে পারি। আচ্ছা, আরেকটা দেখি। Read the following text and comment on the language used, context of conversation, purpose, topic, participants and intended meaning. আচ্ছা, আমি ড্রামাটাইজ করে পড়ছি, তোমরা বলতে, রাইট, who is going to lift the bottle? I ain't going to.
don't just come, will you? এটা কি রিয়েল লাইফ কনভারসেশন? ডিসকোর্স অ্যানালিস্ট হতে হলে দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হয়, কনটেক্সট সম্পর্কে বুঝতে হয়। সবসময় তো বলে দেওয়া লাগবে না। অবশ্য এটা ব্রিটিশ কনটেক্সট, আমার দেশেও ঘটতে পারে ব্যাপারটা। রাইট, আমাদের দেশে যখন তুমি এক বাসা থেকে এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় যাও লট বহর নিয়ে সমস্ত কিছু নিয়ে, তুমি কি একলা পারো নাকি এই ধরনের যে প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন আছে তাদেরকে ভাড়া করতে হয়? কাউকে ভাড়া করতে হয়। ভাড়া করতে হয়। এটা ব্রিটেনে বলে মুভার্স এন্ড প্যাকার্স, প্যাকার্স এন্ড মুভার্স। তার মানে তোমাকে তারা এসে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। আমার বড় ভাই কার্ডিফে থাকতেন, আমি যখন কার্ডিফে পড়াশোনা করি আমি ওনার বাসায় ছিলাম 1 বছর বেশি। তো ওনার একবার বাসা পরিবর্তন করার দরকার হলো, তখন উনি ওদেরকে খবর দিলেন। তারা এক একটা মানে এইরকম গাট্টা গাট্টা হেলথ, মানে এক একজনের শক্তি চিন্তা করা যায় না। সে বড় বড় সোফা টোফা এক এক টানে কাঁধের উপর তুলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, বড় বড় আলমারি, আলমারি ধরেছে একজন। রাইট, মানে হচ্ছে যে গ্লটাল, মানে ওই যে দম বন্ধ করলে করলে শক্তি বাড়ে, তখন একটা ভারী জিনিস উঠানো যায়। ওই যে ওটা হা হা হা, মানে বুঝতে পারছো? রাইট, হু ইজ গোইং টু লিফট দ্য বটম, কে তলা কে ধরবি রে? আরেকজন ভয় পেয়েছে, না আমি ধরবো না। দাঁড়াতে কেসে ধর। কি বোঝা গেছে এবার? জি স্যার। Yes, sir. এখন এগুলো তো তোমরা যদি এগুলো না বুঝো কনটেক্সট, তাহলে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস কেমনে করবা? বুঝতে হবে। এই কটাই আছে। তোমাদের জন্য অবশ্য অত কঠিন হবে না। এনিওয়ে, আবার চলে গেছে, দাঁড়াও। ওকে, রাইট। এখন আরো এখানে ডেফিনিশন আছে, সবগুলো তো দেখাতে পারবো না, তোমাকে একটু একটু পড়ে নিতে হবে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। যেমন টেক্সট এন্ড ডিসকোর্স, ভালো আলোচনা আছে এখানে। এই যে টেক্সট এন্ড ডিসকোর্স। Discourse is sometimes used to contrast with text, where text refers to actual written or spoken data, and discourse যখন whole act of communication in context আমরা বলি, তখন এটা আমরা তখন discourse বলি। A text can be defined as an object that can be read, whether it is a work of literature, a lesson written on the blackboard, or a street sign. Okay. Discourse. The term discourse may have meanings and definitions, has many meanings and definitions. Okay. It can be dialogue, interaction with the speaker, or it can be a piece of text. Okay. The purpose. System of thought composed of ideas, attitudes, according to Michel Foucault. Courses of action, beliefs, practices that systematically construct the subject and the words in which they speak. In linguistics, discourse is generally considered to be the use of written or spoken language in social context. ছোট্ট সুন্দর definition দিয়ে দিয়েছে। In linguistics, discourse is generally considered to be the use of written or spoken language in a social context. Difference between text and discourse. Okay. Although many linguists have given different meanings to these two terms, there is no clear-cut definition. মাঝে মাঝে দুটো মোটামুটি কনফিউজড হয়, কিন্তু টেক্সটটা যখন কনটেক্সটে আসে তখন এটা আমরা মূলত ডিসকোর্স বলি। For example, Widdowson describes text is made up of sentences that have property of cohesion and coherence. ওটা টেক্সট যখন এটা কনটেক্সটে মিনিংফুলি ইউজ
পারপাস হয় তখন আমরা একটা ডিসকোর্স হিসেবে গণ্য করতে পারি। ওকে, তো তোমরা দেখে নিও, অনেক কথা আলোচনা আছে। Discourse is way in which language is socially to convey broad historical meanings. Okay. তার আগে দেখো, discourse is a context may consist of not of one or two words only. No smoking. তার মানে এখানে ধূমপান করবেন না, এটাও একটা ডিসকোর্স। ছোট্ট একটা শব্দ, তার অনেক মিনিং আছে কনটেক্সটে। Discourse can also be used to refer to particular context, type of text, a genre. Text refers to actual written or spoken data, a discourse, the whole act of communication in a particular context, verbal or non-verbal. ঠিক আছে, দেখে নিতে পারবো না এখানে? আমি তো শাকের ক্ষেত দেখাই দিলাম সবই, আর কত দেখাবো? Originally, the word discourse is taken from Latin discursus, means language beyond the sentence. The word analysis means the method of preceding something, explaining something, analyzing something. So the analysis of discourse is typically connected to study of language, both in text and conversations. এটাও text. Trains collide, 2 die, 10 injured. No mask, no services, এটাও একটা text. আর লাইব্রেরিতে ঝুলাতে হলে একটা context. Discourse analysis is not only about method, it is also perspective of the nature of language is. Okay? It is an effort to interpret what the writer or speaker intended to convey in a social context. কিছু এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। কোহিশন আমরা আলোচনা করব। কোহিশন হচ্ছে the logical, the way one sentence, আমরা দেখেছি একটা টেক্সট সিকোয়েন্স আছে, কিন্তু there is a connection between one part of the text and another, the linking, the gluing, আঠা লেগে থাকাটা, সেটা হলো কোহিশন। Cohesion refers to ties and connection within which text exists within text between sentences. যেমন এখানে দেখো, my father, Lincoln, he referring to my father, that car, এগুলো হচ্ছে লিঙ্কিং। এটা পরে আমরা আলোচনা করব। এটা অ্যানাফোরা, ক্যাটাফোরা এগুলো ইউজ করা হয়, referring back, referring forward in a text. There's interconnection between ওটা হচ্ছে cohesion. অ্যানাফোরিক, ক্যাটাফোরিক আমরা পরে ইন ডিটেইলস আলোচনা করব। Coherence হচ্ছে the logical, bond in the text. Okay? আচ্ছা, বিভিন্ন জিনিস আছে, ওগুলো পরে আলোচনা করব। আরো এই যে ছোট বইটার কথা বলছেন, সেটা যে এটা, এই যে ছোট বই, Discourse Analysis by হেনরি উইডসন, এখনো জীবিত আছেন, 90+ বয়স, ভিয়েনাতে আছেন, এখন লন্ডনে নেই। ওনার জীবন শুরু হয়েছিল ঢাকাতে 1948-এ অ্যাজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অফিসার অফ ব্রিটিশ কাউন্সিল। ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার কনফারেন্সে আমেরিকায়। অবশ্য পরবর্তীকালে অনলাইনে ওনার সঙ্গে আমার সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ওয়েবিনার হয়েছে। এটা ছোট বই, কিন্তু অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা আছে। যেমন ধরো, এটা ব্রিটিশ ফ্রেন্ডসে আছে, what is text, text and discourse, spoken and written text, এটা সংক্ষেপে সবই আলোচনা করা আছে। আর তার বড় বইটা এখানে আছে, আমি দিলাম না। ঠিক আছে, আমাদের আরেকটা অংশ আজকে আছে, কারণ তোমাদের 3 ঘন্টার ক্লাস, মোটে 8:15 বাজে, সুতরাং অন্তত পক্ষে 9টা বা 9:30 পর্যন্ত চলবে। আমরা রিভিউ করি এতক্ষণ যা দেখলাম আমরা। কি হলো, আসে না কেন?
ক্লাউড কনভার্টে দেব? কি উল্টা পাল্টা গুলো আছে তোমরা দেখে নিও, আমি ছেড়ে দিলাম, দেখে অন্যটায় যাওয়া যায় কিনা। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য টেক্সট, একটু আলোচনা করছি তো। উপরটা কি টেক্সট বলা যাবে? এই যে আবল তাবল কি দেখা যায় ওগুলো টেক্সট বলা যাবে? স্যার শো করছে না আবার। হ্যাঁ, আবার ইয়ে হচ্ছে না? না, আচ্ছা দাঁড়াও দিচ্ছি, মুশকিল। হ্যাঁ, এই যে দেখা যাচ্ছে উপরে, ইজ দিস টেক্সট? ও, এখনো দেখা যাচ্ছে, দেখা যাবে এখনই। এই যে এখন দেখা যাচ্ছে, দেখ এই যে হিবি জিবি উল্টাপাল্টা কি লেখছে, এটাকে টেক্সট বলা যাবে? না স্যার। No, there's no meaning coming out of it. It's a speech, the written text, no clue, doesn't follow any language system, so it cannot be text. Email address, এটা কি টেক্সট বলা যাবে? হয়তো এটা পার্সন, কিন্তু এটা কনটেক্সট নাই বলে হয়তো আমরা ডিসকোর্স এখনো বলবো না। আচ্ছা, ঠিক আছে। যেমন ধরো এই যে একটা ছবি, এটা একটা রাস্তা, তার পাশে নেক্সট 15 কিলোমিটার্স এর মধ্যে কি কি দেখাচ্ছে? উপরের ছবিটা কিসের ছবি? ক্যাঙ্গারু স্যার। আর নিচেরটা কোয়ালা বিয়ার, অস্ট্রেলিয়ার এক ধরনের বিয়ার। তার মানে এখানে, এইখান দিয়ে এরা, এই পারে জঙ্গল আছে, ওই পারে জঙ্গল আছে, এরা রাস্তা পার হয়। সুতরাং আপনারা আস্তে চালাবেন, পরবর্তী 15 কিলোমিটার ধীর গতিতে গাড়ি চালাবেন, না হলে এরা চাপা পড়ে মারা যেতে পারে। তাহলে একটা মিনিং আসছে এখানে, তাই না? এটা কোনো, এখানে তো কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই, কিন্তু এটা পিকচার আছে, এটাও এক ধরনের টেক্সট, নন ভার্বাল টেক্সট, হ্যাঁ, রাইট? এবং ইট হ্যাজ মিনিং, ইট হ্যাজ কনটেক্সট, যে এখানে সাবধানে গাড়ি চালান, এই সমস্ত প্রাণীগুলো এখান দিয়ে রাস্তা পার হয়, দয়া করে জোরে চালাবেন না, দেখে শুনে চালাবেন। ওকে, এটা কি? হায়ারোগ্লিফিক্স। হায়ারোগ্রাফিক্স। আমরা পড়তে পারছি না, স্পেশালিস্টরা পড়তে পারে না, অনেকদিন পারে নাই, পরে পেরেছে, এটাও একটা টেক্সট। Text can be used for both written and spoken language. Usually refers to a stretch or extract piece of writing. Okay, এটা রাইট, কিন্তু যখন মিনিং হবে ইন এ কনটেক্সট, তখন এটা রাইট। টেক্সট, এটা এসছে ল্যাটিন শব্দ থেকে, টু উইভ মানে বুনন করা, রাইট? টেক্সটকে ভালোভাবে বুনন করা হয়েছে, বুনন করা না হলে টেক্সট হবে না। ওই যে ভাঙাচোরা শব্দগুলো দেখলে মনে তো টেক্সট না। Okay, what determines text? Self-contained, well-formed, hangs together, cohesive, makes sense, that is coherent, has a clear communicative purpose, is a recognizable text type, appropriate to the context, এগুলো হচ্ছে criteria of text. Okay, Scott Thornberry. এগুলো একজন নো আনঅথরাইজড ফটোকপিং লাইব্রেরিতে ফটোকপি মেশিনের কাছে সাইন আছে, আনঅথরাইজড মানে পারমিশন যারা করবেন না, এটাও একটা টেক্সট। ওকে, রাইট। ওকে, দেখে নিও। টেক্সট ক্যান বি ফর্মাল, ইনফর্মাল, টেন্স ক্যান বি লিটারারি, নন লিটারারি, এগুলো আমরা পরে আলোচনা করব। হোয়াট মেক্স এ টেক্সট ফর্মাল, ইনফর্মাল, লিটারারি or non-literary?
All texts are organized in sentence, are all? Not always. No smoking, for example. Are sentences necessary for stretch of language? Yes, often. What kind of text are organized? Instructions or statements, maybe? Text and discourse, are they really same? Not exactly. Knowing what a sentence means is one thing, but when to understand what it actually means is another thing. So in discourse can be anything from a grand or a single expletive to a short conversation, scribble notes, up to Tolstoy's novel. যদি এটা কনটেক্সটে মিনিংফুলি পারপাসফুলি meaning express করে. Discourse analysis is concerned with how encoded resources are available in language to put community to use. That is, focus is on the language as a means of communication, an instrument of service. Okay. Also socio-cultural construct, background, okay, how texts are socially constructed to represent social practice. The latter kind of language is called discourse. And when you analyze it, we call it discourse analysis. So social context is important. Okay? Right. People, mother to toddler, student to teacher. Okay? The different kinds of participants, the participants of discourse. Okay, context, different context, private, public. Okay. Purpose, key purpose is to persuade people, to instruct, advise people, ওটা আমাদের বের করতে হবে. To entertain, to inform, to request, to invite. Context, buying bus ticket, for example. Planning. Okay. এখন let us look at, for the next of the class, different types of text. Okay, discourse কথা আমরা পরে in details আলোচনা করব. Right. But this is important for teachers and students because they have to produce, students have to produce different types of text, and teachers have to guide the learners to produce different types of text. So we have to, both teachers and students have to have a clear idea what type of text we're talking about. Information text. Andy is an architect. The definition of architect is a person who designs buildings, but today we're going to use Andy to help us design some information. So a writer is like an architect. So every text has text structure, okay? How it is designed or organized. Information text. 5 main ways to design a text. Descriptive, narrative sequence, compare content, problem solution, positive. These are 5 main types of text that students have to write and teachers have to guide, and we both parties have to have clear understanding what it is like structurally and in use. Description. Details or characteristics about the topic. Keywords are used like that. For instance, for example, such as characteristics include things like that. They often use these sort of linking words from transition from one idea to another within the text. It answers the question what is being described, what it is like, what is important
remember topic, example, okay, maybe process, sequence of events, one thing happening after another, steps in a process, narrative text. And we use words like first, next, finally, after that, before, then. Answer the question, what events, what they do next, in what order. You can see the sequence in the picture. Compare, contrast. Compare means similarities and contrast means differences between two objects or things or people or keywords. Both same as, similar to, different from, in contrast, in comparison, etc. On the other hand, what are the two things compared? How are they similar? How are they different? Then similarities and differences. What is the problem and what is the solution? Looks for the solution. Explains the problem. Keyword. Question is, solution is, therefore, as a result. What is the problem? How can we solve it? Maybe different ways of solving it. Cause and effect. Something has happened, for example, flood. What is the cause? What sort of effect it has on society, people? Cause, effect, as a result. So therefore, subsequently, what happened? Why? What was the effect? Single cause of alternative. So when people write text, people usually try to follow conventions. Okay. More on this types of text. এটাও তোমাদের কোনো একটা কুইজে থাকবে আশা করি। For example, in a problem solution essay. দেখতে পাবো। This lesson is going to review how to write a problem solution essay. First of all, what is a problem solution essay? Well, first of all, it's going to describe some kind of problem. And then it's going to explain a solution to the problem. The topics for these essays could be real-life situations, such as maybe your town is experiencing vandalism at the local playground, and so now you need to come up with some solutions to that problem. Or you can write these essays in response to something that you've read, some work of fiction. So, for instance, maybe the character has some kind of problem, and so you need to either come up with solutions for your character, and you are writing about those solutions. So that you use a lot of details to do so. Details are really important at all points. First paragraph, state the problem, describe the solution, use details. And then you should make sure you follow. Length is going to be 2 to end that. 2 to 3 paragraphs, end is a concluding sentence. তোমরা দেখে নিও, আমাদের সব দেখাতে গেলে সময় লাগবে। Persuasive writing, that means we persuade people to do something.
সেটা হচ্ছে পারসুয়েসিভ রাইটিং। Okay, advertisements, buy this product, editorials, একটা ভিউকে বিলিভ করে, স্পিচেস, পলিটিক্যাল স্পিচেস, ইলেকশন প্রপাগান্ডা, ওকে, রিভিউজ, film reviews, book reviews, blogs, forms of persuasive writing. Advertisement, try to convince people to buy something, maybe this particular type of cell phone. Editorials about current issues that appear in newspapers and magazines, or on television, radio, internet, chat. ওই যে টেলিভিশনে ই হয় না, কি বলে ওটা, কি বলে আলোচনা হয়, ওগুলো কি বলে জানি, টেলিভিশনে টক শো, টক শো, টক শো। Okay. Forms of persuasive writing, persuasive speech to convince people. For example, এটা কার ছবি? Who can say? কার ছবি? মার্টিন লুথার। মার্টিন লুথার। I have a dream যে একদিন বৈষম্য থাকবে না, সমস্ত আমেরিকানরা স্বাধীন হবে, সবাই অধিকার ভোগ করবে। হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি হয়নি বোধহয়। Forms of persuasive writing, it can be propaganda, election propaganda, political propaganda. Change we believe in, Obama কথা বলে জিতেছিল। Forms of persuasive writing, reviews, evaluate items like books or films. Right? Blogs, প্রচুর ব্লগ দেখা যায় আজকাল ইন্টারনেটে। Blogs provide commentary on a particular topic, often combining text, images, and links to other blogs. আবার ব্লগস আছে যেটা ইউটিউবে দেখা যায়, মানে ভিডিও ব্লগসকে একসঙ্গে বলা ব্লগস বলা হয়। ওয়েব পেজেস, আদার মিডিয়া রিলেটেড। পারসুয়েসিভ এসে অথবা এসে হতে পারে, নিউজ পেপার হতে, ম্যাগাজিন। Persuasive essays use logic, reason, and emotion to convince readers to join the writer in a certain point of view. Persuasive essay convinces readers to agree with the writer's opinion. এটা একটা ফরম্যাট আছে, leading idea থাকে, lead or hook, captures the idea's reader's attention. The thesis states the writer's assertion, আমি কি আসলে বলতে চাচ্ছি, বিলিফ। সাপোর্টিং আর্গুমেন্টস এর মধ্যে তিনটে জিনিস, তার লোগোস, প্যাথোস এন্ড ইথোস, একটু পরেই ব্যাখ্যা করবো আমরা। কনভিন্স দ্য রিডার দ্যাট দ্য থিসিস ইজ কারেক্ট। কাউন্টার আর্গুমেন্টস নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেগুলো রিফিউট করা হয়, এবং ফাইনালি কামস টু কনক্লুশন হুইচ রিস্টেটস দ্য থিসিস, আমি যেটা বলছি এটাই ঠিক। লিডটা অনেকভাবে হতে পারে, একটা ছোট্ট জোক হতে পারে, গল্প হতে পারে, কোশ্চেন হতে পারে। ওকে, আচ্ছা, থিসিসটা হচ্ছে একটা ফোরকাস্ট। থিসিস স্টেটমেন্ট ইজ অলওয়েজ one sentence that states your assertion or belief about a topic. Usually includes a forecast. Okay. তারপরে যে introduction to the thesis, argument 1, argument 2, argument 3, conclusion and commentary. আচ্ছা, আমি এটার মধ্যে গেলাম না। Supporting argument. Okay. এটা appeal to logic, rational, to reason, সেটা হচ্ছে logos. Does it make sense? What I'm saying does it make sense? Ethical approach is the ethos. From the point of view, ethical consideration, what I'm saying, is it the right thing that you should also support? Is the author's proposal the right thing to do? A pathos হচ্ছে emotional appeal. Okay, this is for your good, this is what we are, and we must all agree to this. I appeal to you. It is our existence, our life, our happiness depends on it. The author's proposal.
to make you feel better. সাধারণত পারসুয়েসিভ এসেতে তিনটে জিনিস ওরা করে, একটা logos, ethos and pathos. Logos, example, an appeal to logic. Call your doctor to see if you have a problem, you should take care of it now. Often contains expert testimony, statistical information, suggests that the product is logical or right choice. Maybe a TV commercial. Ethos. If you're American, you must join the American Army because you must defend your country. America is the superpower, best, and right. America rules. So if you're an American, it's the ethos. I want you to join US Army. For example, pathos. Support animal. ASPCA. তার মানে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন PCA, preventing cruelty to animals, এই ধরনের আর কি। So American Society for Prevention of cruelty to animals, right? American Society for Prevention of Cruelty to ASPCA, right? They claim to take care of animals. I don't know how they take care of human beings or in what way. Okay, anyway, it's a noble thing. So pathos, that means we also save animals from distress, from suffering, etc. It's a noble duty. Appeal to emotions, that pathos. Okay. Counter arguments, you look at counter arguments and you refute them, and finally conclusion. Okay, so right. Restate the thesis, but 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of a Negro is still sadly crippled, etc., etc., by segregation. So we must remove this. Argumentative text, similar to persuasive text. Similar, argumentative persuasive text, essay or text, similar. To begin an argumentative persuasive essay, you must first have an opinion on the thesis are key. Should boxing be banned? Should the driving age be raised to 18? Should semi-automatic weapons be banned? Should legal immigration be stopped? Etc. Should dying people be kept on life support? Etc. Should tobacco products be banned? Etc. Research. Then you have to give evidence from research, facts, information that tobacco kills, it causes cancer, lung cancer. You can give evidence from research. Thesis states your position on the topic, sets up the structure of the paper, support the thesis. 3 main reasons, counter arguments, and you refute those arguments. And finally, repeat your arguments in conclusion. Okay, the structure, introductory paragraph, examples, etc., etc. Okay, এখানে আছে আর্গুমেন্টারি প্যারাগ্রাফ, একটা ভিডিও আছে, একটু দেখে নিই আমরা। We speak student. Argument essay, a la Schmoke. Is Bieber's hair more awesome than Cousin It's? Should weekends be extended to 4 days instead of the measly 2 we currently have? Are dogs better than cats? Say cats are better. No matter how you answered any of these questions, you're already in the thick of an argument. And hopefully you didn't tick off any cats in the process. They are unforgiving creatures.
In writing, arguing has nothing to do with the decibel level of your voice. You're wrong. An argument essay persuades your readers to make a change. This change could be a mental change, a different way of thinking, or an actual change in a policy or practice. It's wide open. Here's a classic example. I'm 16 years old and I just got my driver's license. Therefore, I'm clearly more than capable of driving your new Porsche Turbo. Try saying that to one of your parents and he or she will probably say, yeah, right. But give them evidence and support your claim. Show them how you can drive in reverse in a straight line for 100 feet and parallel park a Hummer into a parking spot meant for motorcycles, and you just might succeed in changing their mind. So when you're presenting an argument, your reader must see things from your point of view. You can't let them just brush it off because they don't agree with you right off the bat. It's on you to persuade them by providing support for your arguments and effectively shooting down any potential counter-arguments. All through it, keep your tone civil and polite, or your reader will toss aside your paper. Formal text. So how is this puppy organized? You've got your intro, a thesis that states your overall opinion. The body of the essay will have your supporting points, and finally your conclusion in which you wrap things up neatly. If that seems like a bit much, don't panic. Shmoop's Writing Guide has help and more info on these terms. The argument essay is the most important kind of academic paper because most essays have an element of argumentation, even if it isn't immediately obvious. After all, why are you writing anything at all if it isn't to convince someone of something? The personal statement that you will be writing to get into college, it's an argument that you're awesome. That long Facebook status you just posted about how Taken 2 is the best movie of all time? That's right. You're trying to persuade your reader that the oft-derided film is in fact misunderstood. If you're going to turn anyone to your side in this instance, though, let's hope you have a very particular set of skills. See what we mean? Okay. What else have we got? Argumentative essay, more examples. I'll not play all of them, one or two maybe. Argumentative writing. Investigate a topic, collect, generate, and evaluate evidence, establish a position on the topic, thesis. Some examples are given here. Okay, so, right. Let's watch this one.
are the 5 main types. There's more on this. For you to remember, you know, much like buildings, text, especially informational and non-fiction text, have to be structurally sound, or else they'll fall over. You feel me? Yeah. Let's get it. Let's go. When you read informational text, you see the pattern and the way that it's written, oh yes. There are 5 main structures you can check. Find the structure and they get less complex. Let's flex and break down all 5. Follow me, the text structure, mastermind. This first text structure is called description. It describes the topic and its characteristics. You'll see such as and, for example, and details and adjectives like in this sample. The famous Leaning Tower of Pisa is located in Italy. Mamma mia! It stands over 180 feet tall, tilted 4 degrees like it's starting to fall. That's description. The author describes the tower, so you have the image in your mind. Now peep this, the structure called sequence. It gives events from way back to most recent. Construction began in 1173, but it was halted when war was decreed. Building stopped for a while, then resumed many years later in 1272. Sequence contains dates and the words next, then, before, first, second, and third. Cause and effect is another way to organize. It's when authors tell what happened and why. Soft soil made the tower settle unevenly. As a result, it leaned increasingly. Builders tried to balance it with more floors, but due to extra weight, it leans even more. Words like because, since, if, then, due to mean a cause and effect is coming right to you. In text, I find description, I find sequence, cause, and effect. You can compare and contrast all day, all day. There's a problem and solution, I bet. In text, I find description, I find sequence, cause, and effect. You can compare and contrast all day, all day. There's a problem. 5 types, but there are also a few other. Let us have a look. Okay, let's have a look. Right, so let's have a look or few more types. এগুলো সবগুলো দেখালাম না। রাইট, দেখি এখানে আছে কি, এখানে আছে কি দেখি। Descriptive text, definition of narrative text. Descriptive text is which presents information about something specifically, people, place, or thing. Right? Identification, description, language features, using present simple tense, using action verb, using adverb, using special technical terms. Example, the national monument. Okay, in Jakarta, but we could also describe our national monument at Sabah, for example. Where it is, what does it look like, structure, etc. Example is given. Narrative text, okay, when it was built, how it was built, okay. The narrative text is story with complication or problematic events, and it tries to find resolution to solve the problems. Now the recent July revolution narrative text, for example. Complication আছে, resolution আছে, tells the beginning of the problem which leads to the crisis. Main participants, the problem or crisis is resolved either in a happy ending or a sad or tragic ending. There's a closing remark of the story, optional. Using past tense, using action verb, chronologically arranged. এটা একটা লিজেন্ডের কথা বলেছে ইন্দোনেশিয়া, পড়ে দেখতে পারো তোমরা। রিকাউন্ট টেক্সট, রিকাউন্ট হচ্ছে এটাও পাস্ট ইভেন্ট, বাট রিকাউন্ট is a text which retells the events or experience in the past. There is no complication among the participant that differentiates from the narrative. ওটার সঙ্গে পার্থক্য এখানে কমপ্লিকেশন বা রেজলিউশন ওই অর্থে নেই। Simple story. Okay, right. Example দিয়েছে সিঙ্গাপুর।
Explanation text. Explanation text is a text that describes the processes associated with natural phenomena, science, culture. An explanation text is usually derived from the corresponding author question, why, how, okay, the processor, the why, how something is done. Purpose of explanation text is to describe the process that occur in the formation or activity associated with the natural phenomena, social, science, culture, etc. এটার স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছে জেনারেল স্টেটমেন্ট, সিকোয়েন্স, ক্লোজিং। যে মেরু প্রদেশে আলোর স্তম্ভ কেন হয়, okay, procedural text, how something is done, okay, right, how to cook fried rice, for example, কি লাগবে, কিভাবে রান্না করতে হবে। Report text. Report is a text which presents information about something as it is. It is a result of systematic observation analysis. Some experts mentioned that its social function is presenting information about something. They generally describe an entire class of things, whether natural or man-made. Okay? Generic structure, general classification, description, introducing group, using conditional connection, using simple present tense. Example, the report describing Venice, city of Venice, for example. Okay, এটা exposition text বলা হয়। Okay, analytical text. Okay, additionally, children of smoker are more likely to develop bronchitis and pneumonia, passive smoking এর জন্য। Okay, এটা analytical text. News item text. ওটা আমরা পরে in details আলোচনা করব। Examples of news item text features. Air crash কেন হলো? The Air Force is still investigating cause of last Thursday's military plane crash on mounts, etc. Okay. Spoof text. Spoof text is a text which tells factual story happened in the past with unpredictable and funny ending. Orientation, events, twist, using past tense, using action verb, using adverb. Example of a story. Why is that right? Okay. Discussion text. Discussion is a text which presents a problematic discourse. This problem will be discussed from different points of view. Discussion is commonly found in philosophical, historical, and social texts. It presents pro and contra opinion of the certain issue. The purpose of discussion text is to present arguments and information from differing what are argumentative text in general background, not taking any sides, in fact. Okay, it will give supporting arguments or arguments against, okay, but it can also make recommendation and conclusion. It is to tell how to solve an issue. What a problem solution a variation. Language features of discussion text. Introducing category or generic participant, using thinking, etc. Example of this: ban on smoking in public places. Why it should be done. Okay. Issue, supporting argument, argument against, or argumentative persuasive. সুতরাং নাম ভিন্ন হতে পারে। রিভিউ টেক্সট হচ্ছে ফিল্ম রিভিউ বা বুক রিভিউ। Okay, review text is used to critique the events or artworks for the reader or listener, such as movies, shows, books. Okay, orientation, evaluation, interpretive recount, summation, evaluative summation. Okay, একটা book, Rhymes of Your Time, এটা আমাদের কবিতার বইয়ের আলোচনা। Hortatory exposition.
Hortatory exposition is a type of English text that belongs to the class of argumentation. It's argumentation. Hortatory exposition is a type of English text that influences the reader to do something, about persuasive or act in a certain way. In hortatory exposition, there are some opinions. এটা তাহলে এক ধরনের persuasive writing. এটা নামটা ভিন্ন দিয়েছে. Okay. So you can see anecdote, like a story motto. Okay. Its purpose is to satirize certain people in real life and to entertain the readers. An anecdote is a text which tells the funny and unusual incidents in fact and or imagination, which is true or imagination. এরও কতগুলো structure আছে. Using exclamation word, using imperative, using rhetoric questions, using action verbs, using conjunctional time, using past simple tense. Example দিয়েছে এখানে. রাইট, এর পরের স্লাইডটা, পরের দুটো স্লাইড পরে একই রকম ব্যাপার, তো একটু খালি দেখিয়ে শেষ করে দিই তোমাদের। সুতরাং এগুলো খুঁজে খুঁজে দেখলেই বিভিন্ন টেক্সট টাইপ আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ডিফারেন্ট টেক্সট টাইপস। ওকে, ন্যারেটিভ, কম্পারিজন, কন্ট্রাস্ট, এগুলো মেইন টেক্সট টাইপগুলো আছে এখানে। অ্যাডিশনাল গুলো এটাতে থাকতে পারে। Persuasion, okay? Tries to encourage people to do something. Political campaign, slogan, advertising, marketing, proverb, speech, ad. Right, অনেক ধরনের টেক্সট টাইপ আছে, তোমরা দেখে নিও। অলরাইট, আজকে আমরা আলোচনা কি করলাম? What is text? What is discourse? Participants of a discourse, text and discourse difference, and different text types. Okay, any questions, any problems? আর কোনো প্রশ্ন আছে? Any questions, any problems? Hello? জি স্যার, আছে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Anything that you want to ask? তাহলে এগুলো তোমাদের পড়ে ফেলবো, কারণ আমরা হয়তো আগামী শুক্রবার না হলেও পরের শুক্রবার আমরা ফার্স্ট কুইজ নিয়ে নেব, একটা টাইম বের করে। তখন এই সমস্ত প্রশ্ন থাকবে। ডিসকোর্স কাকে বলে, টেক্সট কাকে বলে, টাইপস অফ টেক্সট, টেক্সট এন্ড ডিসকোর্সের পার্থক্য, এগুলো থাকবে। ঠিক আছে? জি স্যার। শেষ করি, তোমার অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নাও। জি স্যার। ওকে। 005 Present, please. 019 19 20 Present, please. 22 23 Present, please. 25 Present, please. 29 Present, please. 32 Present, please. 33 Present, please. 37 Present, please. 37 জেমি লেখা। তানভীর রেজিস্ট্রেশন বোধহয় হয় নাই। Yes. অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে রাখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যারা আপনারা মিস করেছেন, যাদের এখনো রেজিস্ট্রেশন হয়নি, তারা একটু গ্রুপে আইডি গুলো দিয়ে রাখেন। নেক্সট 72 আওয়ার্স এর মধ্যে যদি আপনাদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায়, আমি আপডেট করে দেব। 48 49 Present, please. আপনাদের আরেকটা অ্যাটেন্ডেন্স আছে। 05 Present, please. 19 20 22 Present, please.
20, Yes, 20. 22, 23, Present, please. 25, Present, please. 29, Present, please. 32, Present, 33, 37, Bhaiya 33 present. okay, 37, 48, Present, please. 49, Present, please. okay. আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়েছে, আপনারা লিভ নিতে পারেন ক্লাস।